Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this video, I'll be starting a new chapter in business regulation subjects, that is intellectual property rights and information technology. Whatever the videos I'll make, it is all related to BCom NEP scheme. In this particular part, I'll be explaining you about the introduction, about the intellectual property as well as intellectual property rights. Now, let us see the introduction part. First, let us try to understand what is intellectual property. First, ನಾವು intellectual property ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The intellectual property rights refers to the legal rights granted to the inventor or manufacturer to protect their invention or manufactured product. See, this intellectual property rights, in name itself, it says that it is a right. Right means you will have a power to use it, or you will be a owner of some particular good. Intellectual property ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ರೈಟ್. ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. It refers to the legal rights, means which law gives legal means what? Legal means which is lawful, means which law supports, that is legal rights. For whom it is granted? It is granted to the inventor or manufacturer. Inventor is a person who invents or who finds out or who creates his own things, not from others who have already created. ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ತನ್ನ ಒಂದು ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಒಂದು ಓನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೋ ಅವನು ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, then you will be the owner of the product. By chance some other person is already manufacturing the product, and if you manufacture the same product, then you does not become a manufacturer because you have copied it. Why this legal intellectual property rights is required? To protect your invention or manufactured product, so that when you obtain this intellectual property rights, nobody else can copy. They cannot copy. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಏನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ prohibits all others from using the intellectual property. So by chance I have an object. So for this object, if I obtain the intellectual property right, then that object becomes intellectual property. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾನು ಕಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ವಸ್ತು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. This intellectual property cannot be used by others. It cannot be used by others without any permission of the owner of the product or owner of the invention or owner of the IP, intellectual property rights holder. See, this object is there and it is manufactured and it is invented by a person called A. Now this A has the IP rights, means intellectual property rights. This person A is having intellectual property rights. Now B comes, there's a person B, and B cannot use the object. If B wants to use the object, then he need to obtain a consent from the intellectual property right holder, that is A, because he is having the intellectual property right over that object. So
So this legal right prohibits all others from using the intellectual property. Nobody can use the intellectual property without the permission of the property holder or right holder for commercial purposes without the prior consent of the IP rights holder. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಎ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ IP ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು IP ರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಬಳಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈ IP ರೈಟ್ ನ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಬಳಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Next, this intellectual property, some examples includes trade secrets, utility models, patents, trademarks, geographical indications, industrial design and layout design. All this we'll be studying in detail in some other videos. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Now, what is the meaning of intellectual property? Simply, if you want to remember in exam, remember this sentence, that is creations of mind. Now, we are a human being. As a human being, so many creative ideas come in our mind, so many innovative ideas, innovative activities we will get in our mind, isn't it? So, these ideas or the knowledge or invention or innovation or creativity, all being a product of human mind. So whatever comes in our human mind, okay, taking a ownership of that particular ideas, knowledge, invention, etc. is known as intellectual property rights. So ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಏನೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಜವಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಬೇರೆ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. So, how is this intellectual property assigned? Through the issue of patents, copyrights and trademark, etc. Regarding this, we will be studying in the separate videos. So, when the intellectual property right ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? Either in the form of patents, ಇಲ್ಲ copyrights, ಇಲ್ಲ trademarks. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ intellectual property rights ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. These property allows the holder to exercise a monopoly on use of his invention for a specific period. So, whatever the intellectual property rights a person gets, that will be only for a specific period of time. ಈಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಂತರ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಹೋಲ್ಡರ್ can exercise the monopoly. So what is this monopoly? It is the control of the supply or trade. So he will have the control over the supply of the goods. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ he is the holder of that particular invention and he can use this right on his invention for a particular period of time. How much ever the duration of time the intellectual property right holder will have, only for that specific time he can use it. Next, intellectual property right is a kind of legal right that protects a person's artistic works. Suppose you think you're very good at drawing and art, you create your own artistic piece, you can get a intellectual property right. Or any literary works, definitely you can get the intellectual property right. Or any inventions or discoveries or a design. So all this, whatever you invent or whatever you design, you can get a legal right for that, and that legal right will be protected for your particular piece for a specific period of time. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, intellectual property owner are given a certain rights by which they can enjoy their property without any disturbances and prevent others from using this. So the intellectual property holder can exercise or can use its property without any disturbances. Nobody can come and interfere in his usage. He can use however he wants and others should not use it. So this helps him to prevent others from not using it. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ, ಯಾರದೇ ಒಂದು ತಂಟೆ ತಾಪತ್ರೆ ಇಲ್ದಲೆ ಅವನು ತಾನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆಲ್ದೋ ದೀಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೋಪಾಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್, ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೇಂಜ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್. Some intellectual property rights are geographical range. For example, a person can use that IP right in one particular state. ಅವನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೇಂಜಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದಲೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ದ ಸಮರಿ. It is nothing but you create your own invention, and for whatever the inventions you have done, you want the ownership for that, and for that you need to have an intellectual property right so that others cannot come and use it. ಇದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನೀವು ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದು ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. In our next video, let us see what is the need for intellectual property rights. I'll come back with our next video. Till then, you be preparing nicely for examinations. For notes for this particular video, I put in the first comment. Kindly download the notes and study well. See you in the next video. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.